Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Nazalemba kuti passenger mmodzi anamwalira atagwira personal item m'manja. Nde m'maganizo mwanga ndimaganiza kuti mwina akunena Chilima. Ndipo ananena kuti it was an emotional, stressful and traumatic death. Pamene popo it was an unusual occurrence yokuti amafotokoza za rigor mortis kuti it comes and goes anthu aja akakhala kuti akhala omwalira koma in his particular case ngatide amakamba za iwowo ndekuti rigor mortis occurred instantly kusonyeza kuti he was in the same position as he had died. Nde kukhulupirira kuti autopsy inali choncho, I don't know because once it leaks you start to lose credibility in these things kuti kodi cholinga cha amene amapanga liki chinali chani kuti akufuna kuchita promote a certain narrative or not. So to be honest, all I know is he's gone. How he went, I can't, even if I question the manner of the autopsy, I don't know kuti ndinene kuti I don't have malo oti ndinene kuti apa sindikukwizana nazo kapena chifukwa I didn't really dwell on the detail except just to see whether zomwe zinali pa social media zinali zofanana ndi report yeniyeni. It's traumatic kuti uziwerenga kuti wokondedwa wako anachitika chakuti si zinthu zoti munthu you should be able to see. Zikomo kwambiri pepani kwambiri kuti ibe mafusowa tikufusira izi chifukwa chonena kuti mukunena kuti adabwera muhango a minister justice ndi adatiuza kunena kuti wo adamva kuti kumene koko kudalira kumfuti. Ndeti mafusa dala za autopsy report yo kuti ndimve ngati autopsy report padanena apo kuti komano panaliso nkhani za futi. Ndiye mukulongosola manu mukulongosola kunena kuti zimene zozo simudaziwerenge bwinobwino chifukwa cha state imene dalili komanso kuti chinthucho chidali chitatuluka kale. Funso langa lomaliza mwina likhala lomaliza chifukwa chonena kuti zitengera kuti tilowera kuti mwina nsanafunse funso limeneli. Sorry, Chair, point of order. Yes, what's gone out of order? Just to inform you that the entire live coverage is offline. So maybe the technical team can check what is happening. Can you confirm? Are we offline or online now? Chair, yes, we had a network problem, but now we are back online. Okay, we can proceed with the questions. Lilongomidi, can you wind up? Zikomo kwambiri chair mu presentation imene mwatipatsayi pali nkhani ya anthu amagenda convoy mukupita ku Ujeni and sizinali bwino yayo lopang'ono. Sindikudziwa ngati mutakhala pansi kenako nkuyang'ana mbuyo ngati mudapezako kuti kodi amene amagenda convoy ndani, kodi nchifukwa chani chimene amagendera convoy. Zimenezi mudapanga ku kafukufuku nkuona kuti ndi ndani komanso nchifukwa chani zimenezi zachipongwe ngati zimenezi zimachitika. Zikomo kwambiri. Actually ndinayikamba nkhani iyi pa commission of inquiry yoyamba kuwapempha kuti akamachita kafukufuku awo atafufuzaso chifukwa choti kunamwalira anthu, which means kuti sizinali bwino at all. Ndiye mu report yawo ananena kuti IG ngati ndisakulakwitsa anapanga kafukufuku koma malizatso I don't think anapelekedwa. Ndiye zina mwa zinthu zomwe zinali pa ndemanga zanga zinali zinthu ngati zimenezo kuti mpaka pano sitinamvebe kuti kodi nkhani ija inathera pati. Zikomo.
Chair, funso langa lomaliza ndi nkhani ya ineyo nafunsa funso ili kwa mayi aidini amene adaluzaso amuna awo. Funso langali mwina mwayamba kali kuyankha mbuyo mu chifukwa cha ma explanation ena ndi ena. Mukaona mmene zidachitikira, so ili ndikufunsa maganizo anu, muli ndi ufulu osandipatsa kapena kundipatsa, koma ndikufunsa maganizo anu. Mukaona mmene zidachitikira kuyambira planning ya kunyamuka ulendo opita ku maliro, mmene zidakachitikira kuti ngozi ija yachitika, mmaganizo mwanu mmaganiza kuti iyi inalidi ngozi kuti ngozi yachitika, kapena kuti wina wake walowererapo kuti ngozi ichitike, ndipo ngati pali kuti wina wake adalowererapo, muli ndi umboni wina uliwonse umene ungatithandizire ife ngati komiti kunena kuti tione pamenepo cholinga tiyankhe mafunso. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri honorable. Ndege ija itagwa panatenga miyezi yambiri, 4 months ngati nsakunama. Ife ngati okhuzidwa kulemba makalata kupempha inquiry, komanso I think Malawi Human Rights Commission also anazatijoina kuti kuthandiza kumema kuti pakhale inquiry. The nature of having to ask for the inquiry already sets it on an interesting path. In addition to that, ifeyo mene tingapempha ngati mabanja anafedwa because tinabwera pamodzi ndikulemba kalata kuti tikufuna pakhale inquiry ikhale yomasuka choncho kuti aliyense azimva zomwe zikuyankhulidwa. 1 2 tinapemphaso kuti banja lililonse pakhale representative wa kubanjako. Nde tinayankhidwa, I think tinadikira for 3 weeks for a response, kena kuti nangolandira kalata yoti within 48 hours mutipase munthu mmodzi wokuchitani wokuyimirani nonse. Komanso ndaiwala kuti chinana tichani, komano zinaizizo zoti za zidzidzi kuti tiyankheni msanga. Nde tinalabwaso kuti anthu ena mu inquiry muja kuchita resign sikuzowa chifukwa zake. Nde mwina itabwera ripoti yo nali ndi mafunso ambiri chifukwa choti kwaukulu ndimafuna zoti kodi ndege kugwa kwa ndege mukuona sindikutchula kuti ngozi fuka sindikudziwa. Kugwa kwa ndege imeneyi chinali choti chikanatha kuchitidwa avoid kapena ayi. Number 1. Number 2, kuchedwa kukapeza anthu aja mpaka na almost 24 hours for a vice president. Was there negligence? Was it deliberate? What was going on? Nde mafunso ngati amenewo mwina nkaona siti makhutisidwabe ndi ripoti loyamba lija, nkaona tili pano kukuyankhaniso kuti mwina inuyo ono tsopano ndi amene mungatiunikire bwinobwino kuti chinachitika ndi chani. Apapa pali composition ya anthu azipani zosiyanasiyana, zimenezo zitithandizira kuti chilungamo chituluke chifukwa choti aliyense akufunsa mafunso amene akuona kuti afuna amvetsetse. Nde ndikuona ngati mwina closure ija ibwera through inquiry iyi chifukwa chokuti tidziwa kuti was there foul play or not. Komano ndinene kuti ripoti yoyambayo ineyo sinakhutisidwe nayo pa zifukwa zina zomwe nditanene, komanso zina zomwe zinachakhala zikutchulidwa mbuyo. Zikomo. Data Kasine Makamena Masinda. Okay. Zomwambiri chair, the joiner azanga wose amene apereka madonthozo awo kwa inu mayi Chilima chifukwa choruza
kuti aya okondedwa wanu amene ena mwa ifeso anali anzathu amene amatipanga inspire amene nthawi zina mbali zina timacheza nawo zina. Komabe imene ananena chiyamuja kuti mwina chifukwa cha mwayankhulira muja kuti pali zina zimene tikufunabe kuti tipezebe mafunso ndiye mutithandizeko kuyankha mafunso ena amene ndinali nawo ambiri wa ayankhidwa kale. Sindibwerezaso ngati pena nditabwereze ndiye kuti mwina ndifuna kuti ndimvetsetse kuchokera kwa inuyo Mai Chilima. Poyamba ndimakumvetserani pa page 3 ya presentation yanu mwanena kuti mudalandira alendo ku nyumba kwanu masana mwangoti later got a visit simnanene nthawi zanji munamuduzena nthawi yanji imene Dr. Sikwese amene ndikhulupirira kuti ukamayankha nthawiyo mutsimikiza kuti mwina pamene amabwera anabwera ngati akuntchito kwa malemu kudzakozana uthenga ngati akuntchito kwa malemu mwina mutatitsimikizira pamenepo. Dr. Sikwese anabwera ngati I think chamma 4 ngati ndisakunama kuchokera ngati anali apiyesa ku office kwa VP ndithu. Chabwino panatenga nthawi tali bwanji pa atachoka Dr. Sikwese sindikhulupirira kuti ndi nthawi imene kumabweranso pano mkulu wa polisi wa nthawi imeneyo ndi anduna azaumoyo nthawi imeneyo olemekezeka Khumbize Chiponda. Ndamvetsetsa amene mumayankhula kuti mwina zinazo simungakumbukire koma mukumbukira kuti mudawafunsa ndi chifukwa chani stage inachedwa. Nkubwera kwawo amabwera kudzanaso kuzakusowa kwa ndege kuzapasa update kapena ngati mungakumbukire kuti kubwera kwawo kwenikweni amadzanena kuti chani kwa inu. Zikomo kwambiri honorable. I think amadzakamba zokuti ndege yasowa komanso kuti ayambano kafukufuku. Ndikumbukira kunali kumadzulo chifukwa ndinali ndi nkhawa kuti kuzida posachedwa andi sindimamvetsabe kuti ndege imwati yasowa akupita mamawa ma 9 kuti nthawi imene ndisakudziwa kuti yasowa nthawi yanji ngodziwa kuti ndege yasowa kummawa uku koma panono ndi ma 4 ma 5 andi mukukamba kuti kafukufuku akuyambika kumene kapena pa nthawi imenenso mwinaso amanena kuti sakudziwa kuti ili kutibe ndinali ndi nkhawa kuti chifukwa chani zachedwa chonchi. Zikomo mwanena kuti nkucheza kwanu ulendowu muyenera kupita nawo unadzasintha I think chifukwa cha school imene mumachita kuti munatsalira mbuyo mmene kuti mumalizitse nde mudati mutsalira mbuyo. Anzawo amene anayenawo pa meeting madzulo amenewo mudasanafike kwanza nawo pa meeting iyo his lawyer friends amene amakhala ngati kuti amakakamiza malemu a vice president kuti akuyenera kuti apite akamuyike nzawo malemu Rafael Kasambala senior counsel in person. Anawachula maina when I have the names of these lawyer friends. He mentioned one komano sindinauze kuti ndidzakamba izizi nde mina ndafunsa kaye kuti kodi andilola kuti nditchule koma ya nditero. Chabwino ndimafunsa chair chifukwa mumbono umene anabwera Joshua Valera amatero kuti I think ndi meeting ajamatana nawo madzulo mupanga za school one of it and Dr. Mr. Joshua Valera imene anakumana 8:30 to 9:30 chair presentation ya Valera breed number 6
amatero kuti adakumana nawo between 8:30 mpaka na 9:30 madzulo pena apanga confirm za ulendo umenewo, and anachulapo kuti modzi amene anali nawo ndi a council center. I was able to mention, so nchifani nafusa kuti mwina kapena inuso mkozochula, but if you're not comfortable to mention the name, chair, I think that's okay. I wanted to understand if you can mention or confirm kuti this is the meeting you were referring to. Meeting manena kuti inachitika madzulo inu mupanga za skulu anthu aja nala amenewa. Ayi, sanali amene. Chabwino, akandivomera nditha kuzatchula. Ineyo ndilibe vuto koma ndiapatsa ulemu kuti timati hearsay kuti ine namva kwa vice president akukamba sindinayambe ndafusapo iwo kuti kodi munalemba izizi ndithudi ziko mwina muli pompo mwina azikanakhala kunena chimene mukudziwa sa maloya enawo kuti tikhale ndi full picture kuti pasakhale ma questions ena ndi ena kwa ma members ngati zingatheke koma ponenapo kuti matenga oath mwina munene zeni osati ma rumors ngasi ma rumors ndakuti akhala ovuta eti ngati simuli comfortable munena koma munene chilungamo. ananditchulira kuti a Dr. Chikosa Silungwe ndi amene analemba message imeneyoyo koma sinayambe ndakambapo nawo a Silungwewo siko. Chabwino, chifukwa mbono mene ucheya ndomene so mwina mudamvera adanena Mr. Valela kuti adakakamizidwa koma anali atatopa pamene munenera mucho nonse munayamba topa chifukwa cha ulendo wa ku Korea and samafuna atapita kumeneko. Mumbono wawo wa Mr. Squese umene anadzapereka ku komiti ino anapereka mayina lanu lili pomwepo kuti ulendo woyamba unalionera kuti mupita ndinu a vice president sapita mukayimirira ndinu andi mumapita ndi mayi panopa ndi olemekezeka a Emile Chinthu Phiri, mayi Winnie Nyondo ndi mayi madam late Shaniu Mluzi. Can you confirm mwina kapena mwina nati sanene, can you confirm if that was arrangement? Normally sama ndiuza kuti akupita ku office ndi ndani amangopanga arrange ndi office, so I think amakhala ndi ma roster anthu aja kuti trip yatapite ndi awa trip ndi kuti pamakhala nkhani za ma allowance ndi zina zotero ndi sindimadziwa kuti ndipita ndi ndani. Koma bwana chabuna kusiya anthu amene wawa koma the arrangement yokuti program yamba kuti mmene nakupita munali inuyo advertisement samapita. Was that true? Mmene ndinafotokoza kuti pa Saturday ndinanena kuti iwo ngati sakwanitsa kupita ine ndithapita mmalo mwawo koma ndekuti koma pagali moto ziko. Munakambapo nkhani yokhuzana ndi anduna tisanafike muna kwa anduna a justice ndikapita ku last presentation yanu so touching sindikufuna kubweretseranso kumbuyo mmene mudakaona koyamba thupi la malemu koma ndimafuna be mudangoti pangabe confirm kuti kodi pa tsiku limene li pa 13 June limene makaona thupi la malemu, was it before or after autopsy? Tinali zoti amaliza zonse tikunyamula maliro tikupita nawo kuchalichi. After that maliro anapita ku area 12 kenako ku parliament kenako ku stadium kenako ku Msipe ziko. Chabwino ndi chana sana mafusa awiri fuso loyamba and I know mwanena kuti muli ndi mutiuza kumapeto zimene mufuna kuti mina committee ithandizire chifukwa mu submission yanu mwakamba kuti muli ndi mafusobe amene muli nawo ndikadakonda chair kuti katipatsa mafuso ngati tingalole kuti tibwere tifusepo so mafuso amenewo koma before that nabwera a Joshua Valera mu presentation yawo adafusidwa kumapeto adatchula zinthu zitatu zimene akufuna kuti ngati committee ino iwathandize kubanja while seeking closure.
anakamba choyamba nkhani yokhuzana ndi search and rescue imene inayendera kuti sanakhutitsidwe nayo ndi imene mwina kuchedwa kwa stage ndizoterozo. Anakamba nkhani ya management of the bodies atapezeka, how the bodies were managed. The last part patutana gamba ndi chinonso munachikamba ndi nkhani ya leakage of autopsy report kuti was leaked. Aside these three patutana zimene zizi, mwina inuyo ngati mayi wa malemu, mkazi wa malemu, pali zina zimene mukuona kuti committee ndikuona kuthandizani? Honorable Chair, maybe ndingopanga go through ndemanga zangazo kuti chifukwa yankho ndili momwemo sindikudziwa. Ndikuziwa mwina pena tikumabwereza koma mukhoza kuwerengaso kuti muyankhe funso lawo ngati lili pa pagepo kuti mupanga explain bwino. Okay, ziko much honorable. Zina mwa zinthu zomwe mwina sinakhutisidwe nazo ngati mkazi wa malemu a Dr. Saulos Chilima ndimene manenera kuti njira yomwe ndege inadzera kuchokera ku Mzuzu kubwera ku Lilongwe inali yosiyana ndi imene anadzera pobwerera ku Mzuzu kuchokera ku Lilongwe. Koma maripoti amene ndinawerenga amaonetsa kuti njira inasinthidwa popanda meteorological report. Then madabwa kuti zinatheka bwanji kutero, ndiponso kuti mwina akanakhala kuti report imene inali available. Mwina flight plan sikanakhala yomweyo. I'm aware kuti anadzapasidwa weather report kuchokera kutawa, koma iyi kusiyana ndi meteorological report yoti report ya BFU komanso ya Commission of I'm not sure of Commission of Inquiry, koma I know BFU inachita note kuti this was a big anomaly. Tinamvaso kuti ndege inazasiya kuyankhulidwa 10 minutes to 10 mamawa mpaka na anthu aku Mzuzu anayamba kuimba mafoni mpaka na kuimba ku Lilongwe chamma 5:10 kufunsa kuti siri kuipeza. Komano patadusa mphindu 22 kuchoka pa nthawi yomwe inayankhula nayo komaliza anapezeka kuti 12:10 wakutawa waku Mzuzu ananena kuti anazayankhulana nayo ndege ija. Koma Commission of Inquiry inachita disregard communication ya 12 minutes past 10. Ndiye pameponso zimandipasa mafunso ambiri kuti kodi chinachitika kwenikweni ndi chani. And ndikanafunanso kudziwa kuti kodi amene anapereka nyengo ndi yemweyo amene akuti anayankhula nawo anthu aja 12:10 yo. Tinamva kuti 10:10 achimaneni anadandaula kuti mundege muli too much turbulence pa umboni wa mayi Winnie Nyondo. Koma wakutawa kuti 2 minutes later anayankhula nawo mapilot, koma mapilot sanaonese vuto lina lililonse. Nde kwenikweni timve ziti zoti ndege imakwera ndikutsika mmene nanena muja kwa nthawi yayitali sizinafotokozeredwe mogwira mtima m'maripoti amenewa. Komanso kodi zimenezi zingati zimachitika chifukwa cha weather, kukwera ndi kutsika kumeneku kumachitika dera limodzi kapena inali dera lalikulu ndipo dera loseli linali ndi vuto la weatherlo. Andikoseko kunalidi nyengo yoyipa. Nawerengaso kuti pokwana between quarter to tingoti 13 minutes to 11 mpaka na 29 minutes to 12 airport anali atafunsa kale kwa maiko ena ngati ndege ina yatera ku maiko awo kapena airport osiyanasiyana. Komano kuchoka nthawi imeneyo nkumafika m'ma2 imene amayamba search sindikudziwa kuti amatani kwenikweni amadikira chani. Pamene analili Chilima zikachitika zinthu amathamanga. Nde ngati kunali nyengo yoyipa kwenikweni chimachedwesa ndi chani. Nakhumudwa kuonanso kuti report loyamba lomwe inapita kwa president opuma anawadziwisa kuti according to
commission of inquiry anauza 25 minutes to 12 kuti ndege yasowa, koma iwo anapereka instruction ndinena kuti ndi 3 koloko yomwe iwo akuti anazazindikira kuti nkhani ndi ya serious. Mina nditachita the exact wording wopa kulakwitsa. Pa page 75 analena kuti it was during that meeting ya 3 koloko that His Excellency the President understood the gravity of the situation and immediately instructed that a more comprehensive search of the aircraft needed to be instituted. This was 3 o'clock, more or less 6 hours after ndege kunyamuka, ndege kusokonekera, ndege yoti inali ndi fuel wa 4 hours yekha. So zinthu ngati zimenezi zimandikhumudwitsa kwambiri. Tinamvaso kuti a search and rescue sindikudziwa kuti composition yawo ndi ndani, koma anapempha ku South Africa kuti awathandize kupeza ELT ya ndege, koma tikumvaso kuti ELT inafa mu 2004. Ngati amadziwa kuti sindodziwa ngati ainyaka ndege amachita form part of search and rescue team, koma ngati amadziwa kale kuti mulibemo amawuzira nje anthu akunjawo kuti adziyang'ana. Report imanena kuti usiku ya commission of inquiry wa June 10 atasiya kafukufuku a polisi anawuzidwa kuti pa phiri la Pamphara pakuyeneka kuchitidwa search, ndipo ndegeyo inakapezeka kumeneko chakumeneko. Kodi anawuza kuti akayang'ane kumeko ndi ndani, ndipo anachita report kwa ndani, ndipo anawuza nthawi yanji. Zinthu ngati zimenezo zimandi kumaganiza kuti anthu aja anagona pamtetete pamene mwina information inalipo. Ndi zinthu zoti zimatisokoneza mutu. Funso lokuti chifukwa chani matayala anali atatulutsidwa kutali ndi ku airport, maripoti onsewa mwina sindinaone kuti aliyankha mokwanira. Pali ma theory inde chifukwa za nyengo ndi kutulutsa mataya sindidziwa ngati zimayenderana, koma mutu mwangamu ndimaona ngati mwina inquiry kuzotithandiza kumvesesa kwenikweni kuti chimachitika ndi chani. Mwenaso ndimafuna kudziwa kuti if the plane was trying to do an emergency landing, zomwe imachitazo zikanagwirizana ndi an attempt at an emergency landing for whatever reason, kapena aipoti a layman. Report la COI imanena kuti GPS imagwira ntchito bwinobwino, ma systems onetsa kuti ayandikira kaya ground a terrain aja amagwiranso bwinobwino, koma kwa nthawi yayitali anayenda mu danger zone ngati ya yellow, mu cautionary area yoti about 11 minutes akungoenda in that area. And Just come close to your mic. Yeah, thank you. Point of order, Chair. It looks like the mic is not working. Secretariat, can you position the mic? hello? Better. Okay. Ndiambire but GPS. Okay. And manena kuti tinamva kuti anali ndi GPS. Yeah, is it Garmin or Garmin? Komanso kuti panel imagwira ntchito bwinobwino.
and zikuoneka kuti amayenda in an area yoti there was the yellow warning lights were on, and in a mountainous region. Nde I didn't understand kuti chifukwa chani anthu amayenda kumeko kwa nthawi yayitali choncho, komanso kuti sindikumvesesa kati situational awareness. Does that something, does the GPS not help with that? And if the GPS was working, shouldn't they have known exactly where they were and that they were flying lower than mwina mapiri ena amene anali kumeneko, kuti chance yoti akamenya phiri inalipo. Tinamvaso kuti pilot mmodzi anapimidwa kuti ayezedwe for toxicology. Koma mpaka napano, as far as I know, there was no toxicology report done. Mwina zikanatithandiza kumvesesa zinthu zina. Komanso, kodi ichi tulukire report imeneyi ndi chani chomwe chachitika kapena chasintha motsatira ndondomeko zomwe malipoti wa amanena? Taphunzirapo ndi kusintha chani? Ngati palibe chasintha, ndingakhulupirire bwanji kuti boma linali lokhuzidwa ndi mfazi? Chodetsa nkhawa china ndi chakuti zithunzi za okondedwa athu zinamwazidwa pa social media. Commission of Inquiry yamba imanena kuti anayesa kufufuza ndipo anauzidwa kuti kwa kuli docket ya ma interviews amene apangidwa, koma mpaka namene amatulutsa report information imene sanapatsidwe. Nde izi ndi zina mwa nkhawa zomwe ineyo ngati mayimere Chilima ndakhala ndikumakhala nazo zaka ziwiri zimenezi. Ndipo ndikuyamika Professor Arthur Peter Mutharika ndi ad hoc committee imeneyi popanga kafukufuku kuti aliyense tizitha kumva chilichonse chomwe wina aliyense akuyankhula, kuti mwina titha kumapezeka kuti tipeza mu mtendere, tipeza mu mayankho, chifukwa saname kuti tipeze closure zimativuta. Koma ndi hope kuti tikamamaliza zonsezi mwina tikhalira mvetsesako zomwe zili zomvetsetsetsako. Zikomo. Muchilungamo muli mtendere wambiri. Chair, Chair, amayanka funso langa ndi funso lina limodzi lomaliza. If need be kumapita kubwera mundira nabe chair. Chair, mundiva bana? Yes, zikhala bwino kuti tizipanga respond based on my direction. It's for floor ndiyano. Yeah, okay, Chair. You have the floor. Okay, Chair. Ndathokoza kwambiri Mai Chilima. Munakamba apo kuti mafunso ena amene mwatchula ndi amene submission imene anadzanena anduna aza chilungamo aza malamulo titero mwina. China chimene anakamba ndi chimene funso anafunsa Lilonge Mude kuti kumene kunagwa ndegeko kunaveka mifuti ndi zina zotoloza. Sindikhulupirira kuti kamene ndisakuyankhireni. Ripoti la autopsy limene mwanena kale kuti simunawerenge, ndikuwerenga Chair Madam Chilima kupanga lifa kwambiri ku Commission of Inquiry report, not BFU. So ndili pa page 58 imene makamba za ma results a autopsy amenewa ndi akubanja. Nkhani ya kupeza ma doctor amene apanga ma pathologist amene apanga report limeneli. Mwina poyamba munanena kuti simunakhale ni nthawi yowerenga chifukwa cha the torture kuti mwambe kuwerenga kumavuti zidatere. Koma mwina ngati banja munakhala pasi mwina ena nkukulongosolerani olonkulongosolerana kuti autopsy zidaenda chonchi, mwina tinaye ndi mwayofunsa mafunso awa ndi awa ku ma doctors athu popanga autopsy limene ifa. Bullet number C, Chair, on page 58 kukamba kuti the pathologists did their job and allowed the family members to ask questions for clarifications.
They asked specifically for verification that were no malicious injuries such as gunshot injuries, and the pathologists took family members for a visual inspection of the body, and there was no evidence of gunshot injuries and the like. Koma atabwera nduna aza justice anakambapo nkhani ya gunshot ndizonzetolozo. Sindidziwa ngati kubanja mudakhapo pasi nkukambirana nkuonapo kuti pena pache panadi chokayikitsa mwina amene adakapanga nawo witness the actual autopsy akubanja. Mwina anakufotokozeraniko ngati mayi osiyidwa wa malemu. Sitinakhalepo ngati banja ndikuyamba kukambirana za mmene achilima anamwalirira, komano sindinamvepo zilizonse zoti anaomberedwa kapena mwina funso lani likutero sindikudziwa. Funso langa limatero kuti anduna a justice atabwera munapanga lifa mmene mayankhula nthawi ina kuti mafunso ena ndi amene muli nawo ndi amene amayankhula adayankhula kuti kumene kunaveka kuna chilangoziko akuti anava gunshot. So amati tifufuzenso ngati community kuti mwina kapena nkutheka kuti palipena pamene panachitika foul play. Chifana mafunso kuti mwina inunso ngati kubanja, do you have the same sentiments while referring to the page 58 ya commission of inquiry report imene kamba kuti yakubanja mafunso amene adafusidwa adaona matupi amene ankapanga the family member representative amene ankapanga nawo kuyeza matupi amenewo. Chifana mafunso ngati kubanja mudakambirana nako zimenezo kapena muli ndi mafunso amenewonso? Hayi sitinakambiranepo, koma sindinamveko kuti ku autopsy apeza kuti zokhuzana ndi gunshots. Komabe ngati Minister of Justice ananena kuti anthu ena amati anamva gunshots, sindikuchita presume kuti nde kuti it meant anaomberedwa ndi anthu. It could be the plane itself, I don't know. I think chomwe ndinagwirizana nawo Minister of Justice pankhani ya ngati nagwirizana nawo in general, koma poti mwapanga ya gunshots yo ndiyo kuti mwina it needed more investigation to rule out not just a sentence or two without anthu kumvesesa kuti kodi izizi anazichosamo chifukwa chani. Ziko munakamba kuti cheya ndifuna ndimalize ndikanapomo pa autopsy po mwakamba kuti ndamvetsetsa kusekuja mwakambira muja pa zinthu zimene mwanenaso kuti ngati committee tifufuze mafunso anu aja ndimamvetsera ndipo talemba kuti tifufuze akamabwera anthu amene akubwera ndi zonzetolozo. Ndikhupeso zinazo mwina mwaonena tinamba kufunsa kale ena akumayankha kale, the answers are coming in before we make any conclusions and recommendation. Koma munakambapo kuti nkhani ya ndifuna malize nkhani ya autopsy. The report says the family, after Anapelekedwa share the autopsy report, we are satisfied with it. I want to get ndive kuchekera kwa inu your personal opinion ndi nkhani ya autopsy report kupatula kupanga leakage kwa the actual unofficial report to the media sanabwere kwa inu and the pictures. Do you have any other mulibe ndi nkhawa zina zimene si mufuna zitankhidwe zera pa another fresh autopsy kapena you are certified in the autopsy report? Dinari poti sindinayiwerenge in its entirety, koma I have no issue with the autopsy report as it stands. Za kutsogoloko zomwe mukufunsa kuti pafunika fresh autopsy, I don't know, mutandiuze ndinu ngati inquiry ngani mukuona kuti direction ikulowera kumeneko, and if so, that means the family would have to sit down and discuss. I can't answer for the whole family. Ziko. The last BFU report anabwera ena anakamba hapo kuti ndetsa kasina muli ninjira yochenjera yofusa bafuso ambira zana sana fuse ndeta mali za fuso la so bad. Okay, che ukukundatana nawo mfandi bile ku BFU report because mboni yatu masana sana kambe za BFU report ndizina zitozo ina nakamba kuti imene amakakupatsani report mwina banali mafuso yena amene sana yankhidwe. Do you fully agree to it or you don't agree? Simugwizana nawo palipena mona kuti BFU report inamisa pene ad hoc committee kutandizeni kwenka mayankho ena.
tinalidi ndi mwayi ngati ma family members kukumana nawo a BF amene analemba BFU report nafunsadi mafunso ambiri, ena amalephera kutiyankha, ena amakhala frustrated ndithu kuti munalibe recorder zina zisitingaziwe. Tikafunsa china iyayi mena ngati kuti it was theoretical in some cases chifukwa choti equipment mundegeyo yochita record zomwe zikuchitika in the cockpit panalibe, so they had to make a lot of assumptions and they had to rely heavily amati anali ndi source amene amapasa information ina. Titafunsisisa kuti source yo ndi ndani, anakaniratu kupereka source yo. So I don't know, that's why ndimanena kuti ngati information yonena kuti anthu anachedwa fuka function imayamba 10 koloko pamene function imayamba 11, and they premised some of their recommendations on that assumption, which to me was a glaring error, and I pointed it out kumene koko kuti apa tumalakwitsa. There was a whole extra hour, meaning kuti there was no time pressure at all. So what else could have gone wrong? Yeah, so mafusa BFU ena ndingati amene ziko. Chair, that's fine. Okay, no, ndathokoza kwambiri. Ndimangofuna ndifotokoze kuti atipasa ndemanga zawo zambiri. Mukambesesa ndemanga zawozo zikupita ku phase imene tikubwera. Phase 2 ndi phase 3. Imene kuzabwera ma expert witnesses. Kuti azatifotokozere. Nde iwo atipasa zinthu zimene mpaka pano zilibe mayankho. They have questions zimene ifeso mayankho tilibe. Koma tili ndi plan kuti tikapita ku phase 2 ku actual flight kuti weather inaenda bwanji, air traffic control inaenda bwanji, ulendo ndege imaenda bwanji, ndi pamene kuzakhala ma actual witnesses ni ma expert witnesses. I'm sure mukamaza mvera mayankho ena azakhalapo. Tikapitaso ku search and rescue azafotokozaso bwino kuti matupi anapezeka bwanji, side anapezeka bwanji, anapanga handle bwanji, koma kulima fonso ambiri amene sinunoka amene muli nawo amalawi ambiri, even ifeyonso tili nawo mafunso amene wawa. Koma tinakupasani mpata lero kuti mufotokoze podziwa kuti tizakuitana nesu nsogolo zakhala zovuta. Nde mwatifotokozera ndondomeko yonse ndi homework imene ife mwatipasa kuti tikathe kuyankha bwino at the end of the assignment kuti mwina pazakhale closure pa maderendera. Ndikunena izizo kuti mwina ma members afunsa ibe zomwezo zimene ife tisakuziziwa. Tifuna ma expert amene abwere kuti azatifotokozere kuti niyo mukhale satisfied. Fuka ife tikakuyankhani simumakhala satisfied because sitikudziwa china chilichonse. Zifunika ma experts abwere azatifotokozere. Ndimangofuna ndikupanga preempt poona ni nthawi komanso kuwapanga guide ma members kuti ntchito sinathe kuli phase 2 kuli phase 3 imene ibwere, koma iniyo mapereka ndondomeko zanu. Nde tipitirizeni mafunso athu. Mulanje North, Nkatabe North, are you asking no? Nde tipita ku Nchewu Nzonzi. Ziko mkwambia chair. Ineso ndi joina ndima members anzanga kupereka chipepeso ndi mmene nkhani inakhalira kuluza Dr. Chilima. Ndimafuna ndingomvesa mwapanga outline nkhawa zingapo zimene maona kuti zizi mwina sizinachite bwino. For example, there was no sense of agency after they get a SOA. Komanso many search mena kalira in general. Komanso mabangaso pick out the leakage. Zinthu ngati ma images, very graphic images, anapezeka kuti ali pa social media. Autopsy report ili pa social media. Kupita kumaliro security osakhala bwino befitting kuti family ya late VP ikupita kumaliro. Ndiye considering ndi mmene zinakhalira zinthuzi zikuoneserabe kuti mwina sana zikepo mtima kwenikweni. Then mfano ngofusa kuti what was the relationship prior to the incident between the late VP and the
government in general, the office of the presidency, the security agencies. Is it the way they treated the whole incident? Is it a reflection of the relationship that was there prior to the airplane crash? So ndifuna ngofuna kuti ubale unali wotani chifukwa chakuti maikapo zingapo kuti munthu woti anali vice president tingadikire mpaka 24 hours kuti apezeke. My pictures angozi alimbwe ndeni ngofuna kufuza kuti ubale unali wotani. Zikomo kwambiri. Mwina mongo yankha mwachidule ndinene kuti yes, it was a reflection of, or rather it was the nature of the way timakhalira timakumana ndi zinthu zosiyana-siyana zina public zoti alesa amaona kuti apa tuzalakwika, zina zoti mwina sitiyankhula, koma to be honest paja timachokera ku kesi yoti partner awo ana boma la tonse la manga. That in itself says a lot. Thank you. Ndimangofuna ndi mwina njira ina ya fosolina ana fosil relationship. A former vice president anali hard working kwambiri. Amalawi tonse timadziwa. Koma sanali munthu amene anali very loyal. Nde ndifuna timvesese kwa inu kuti ilipo tsiku limene a former vice president anakana kutumidwa ntchito. Pakuti ulendo uwu tikudziwitsa kuti anali delegated kuti apite ku Mzuzu, kuti apite ku Nkhatabe. Mukuona kwanu ndimene mumadziwira iwowo kuti anali ene position kuti atha kukana kapena amene akuvomereza. Iwo sakanakana chifukwa amalemekeza kwambiri mpando wa upresident, and he was very bureaucratic in it, kuti respect that seat, and he was actually looking forward to be assigned izinthu chifukwa pa nthawi yambiri amapezeka kuti ntchito zikuwachepera. Zikomo. Zomba Tondwa? Yes, thank you so much, Chair. Yeah, I think Chair Mundo Lasso Naneso, ndipeleke my condolences to the entire family through my marriage Chilima. Ndimafuna Chair ndikangati pang'ono ndikufoke mafuso ambiri amene afusa North is linked ndi zimene ndinayi nazo. Nde mwina ndiyambe ndi ililonena kuti ndimangofuna maganizo anu motengera ndimene mwayankhira kangati kuvomereza kuti kati pa malemu a Chilima, Saulos Chilima ndi akuboma pakuoneka ngati panali kukayikirana ndi mmene mwakambiramo. Nde ndimafuna kungokhala ndi chithunzithunzi kuti ndimaona apa mmene mwaperekera ndondomeko yanu mukunena kuti panakhala about 5 hours asanakuuzeni chomwe chikuchitika. Phone yanu ngakhale inali yoyaka. Komanso mmamva bwanji pepani mwina ndikukumbutsani zowawa, mmamva bwanji kuti Dr. Skwese abwera kudzakuuzani pakati pa 3 koloko ndi 4 koloko, mnanena kuti inali itapitira 3 koloko komanso isanakwane 4 koloko ngati ndakumvani bwino. Nde mmamva bwanji kuti Dr. Skwese abwera tsiku la ngozi lomwelo akuuzani kuti ndege yagwa, komanso ndi amene ali wamkulu kwambiri kuposa aliyense ku office kwa malemu amuna anu, pamene nthawi yomweyinso nthawi imene akuuzana a Skwese a president akulengeza ndi boma lonse kuti panopo ndi tikatengeranso pa page imene munatipanga lifa pa page 75 kuti chamma 3 koloko ndi pamene a president anazaona kuti nkhani yokhala ngati ndi serious, koma nthawi yomweyinso ndi imene amakuuzani a Skwese amene ndi modzi mwa boma kunena kuti ndege yagwa, kutanthauza kuti chithunzithunzi chimene tikuchipeza ifeyo nchonena kuti zinadziwika kuti ndege yagwa ndi aboma pa nthawi imene itangopitirira 3 koloko. Pa nthawi yomweyi ndege aboma akunena kuti yagwa, koma a president akupita kukaluza dziko la Malawi kuti
kuyambira panopo ndege yasowa tiyamba kuyang'ana muzitipatsa ndauza ame kuti azitipatsa malipoti amene ndege kafukufuku akuyendera mawu azifolo aliwonse chonsecho kumbaliku akudziwa kale kuti kudzera mwa Square akudziwa kuti ndege yagwa. Mutalumikiza zimenezi ngati nafedwa pepani munamva bwanji kapena simunaganizire kumbali imeneyo? Zikomo kwambiri honorable. Pa nthawi imeneyoyo sindimadziwa kuti chikuchitika mwina kunjaku ndi chani kaya kwa president kapena zimenezo tinazaonano powerenga iti. Koma pa nthawi yomwe anabwera Dr. Sikwese sinali ma 3 inali chamma 4 and chomwe ndikukumbukira ndichokuti sindikudziwa kuti kodi iwo radio anangopanga okha kapena anatauzidwa kuti asanene choncho kapena anali ndi information. Koma ndimakumbukira kuti analitchula wedi loti crash because it changed everything for me. Munthu woti ndimaona ngati mwina achita emergency landing kwina kwake ndi sindikudziwa kuti mwina futsolo linatalika pepani mwina mati bwanji. Through chair pepani ndimanena kuti kutengera mmene mwafotokozera nyumba ino kunena kuti munamva zokuti ndege yagwa chamma 4 koloko kuchokera kwa Dr. Sikwese. Yes. Chonsecho dziko lino linali kalikiliki kumanena kuti tikuyang'ana position ya ndege kuti tidziwe kuti chachitika ndi chani, kuti yagwa kapena sinagwe. Koma apapa zikukhala ngati amatsimikiza kuti ndege yagwa. Zimene ndimafuna kuti mungoona kuti mmene ndikonena ine zimene zikusiyana ndi chithunzithunzi chimene amalawi amapatsidwa kukhala ngati sakudziwa kuti za ndege zili pati. Ndeni mafunsa kuti inuyo munaganizira kumbali imeneyi kapena simunaganizire kuti komatu Sikwese aja anaduza mmafokoloko koma timalandira itapitiraso folokolo timalandira ma updates pa MBC TV folokolo imutauzidwa kaenda Sikwese timalandira ma updates onena kuti tikuyang'ana kuti tidziwe chachitika kwa ndege ndi chani, yagwa sinagwe. Chonsecho awananena kale kuti inagwa. Sinokhulupanga kama ndivesa menepo. Ndakumvesani komano mwina kumvesesa kwanga kunali kokuti kuchokera pa nthawi yomwe anayamba kuzandiuza ine muja anali no pa search and rescue kuti ino afuna akayipeze komwe yagwera osati kuti akuyembekezera kuti idakali mmalele chifukwa choti nthawi ya izi ndingoganizano mmene mwandifunsa mwete koma pa nthawiyo sinaliso kuganiza zonsezo. Pa nthawiyo I was just in shock kuti ndekuti apapa tikuchita deal ndi munthu woti wavulala mwina osati kuti mwina wapanga emergency landing kuti solo za maliro wasn't even in my mind. Ndimaona ngati achilima tapezabe koma nkaona ndimakhala frustrated kuti chifukwa chani akuchedwa mwina he's bleeding somewhere along with his colleagues. Mwina fuso kundivuta kuyankha koma mmene ndingayankhire ndi choncho kuti sindikudziwa kuti yeah. Zoma kwambiri. I think minako itakhala opinion koma chair my interest was kuti for the first time tadziwako kuti munthu amene anatchula kuti ndege yagwa koyamba ndi siku ilili siku lomwe langoziro nthawi ya mafokoloko ngakhale mangana koma ndani ndi at least confirmation on the first same day. Kachiwiri ndikhulupirira ndi choncho eti. Kachiwiri chair ndimafuna ndingo fusako in general kuti manong'onong'o ena amanena kuti panali mwina nkhani ngati zooneka ngati za upandu kutabwera kuno avalera ananenapo maonena kuti achilima anadziyankhula maonena kuti ngati kuli kufa kundegemo ndikafera kwangu ngati kuti oyamba singakhale ine ananena something like that. I mean mwina ndakhala kuti sindikunena in the exact words koma anati pasa chithunzithunzi chimenecho kuti ananena aukauluka makwa lake. Ndipo amamveka so manong'onong'o onena kuti anthu ena anachenjeza achilima kuti musakwere ndege imeneyi iwo kumabweretsa mawu ngati amenewa. So ife tilibe umboni koma timafuna kuti amalawi tikamamaliza nkumano titengerepo mwayi mwina mafunso ena ngati amenewa tizitha kumayankha kuti mwina commission of inquiry yathu ikhale yaphindu
kupanga clear zomwe zili zonama komanso kutsimikiza zomwe zili zoona. So chair, through you, I would want to request ngatanga tipatseko any picture to do with the same during a night before. Zomwe ambit for now. Ineso kwambiri kumva mawu amene aja kuchokera kwa avalera kuti Chilima anayankhula mawu amene aja. It was very strange to me chifukwa aliyense amadziwa kuti Chilima tikamayenda amayendetsa okha galimoto. Chifukwa chachikulu chinali choti amakonda kunena kuti nditati ndachita ngozi ndizafe ndekha ndisazaphe mwana wa munthu wina. Nde kuti amadziwa kuti akakwera ndege ndi maishaniru ndi achimanene akapheni anthu onse aja nde akachite dala. Ayi, not Saulos Chilima. Never. Context mwina yomwe inayankhulidwa mawuwo ngati anayankhulidwa adi mwina ndi yomwe is missing, koma sindikukhulupirira kuti amapanga challenge kuti olo nditafa palibe vuto. No. He was a very cautious man and he was a very health conscious, kuonesesa kuti akuzisamala munthu woti akufuna akhale ndi moyo wautali kwambiri. Nde ndichowawa kumva kuti mwina anthu amaganiza kuti iwo anali ndi ngati death wish or something like that. No, I can confirm kuti absolutely not. Ziko. Chair, pamaliza. No, ndimwina ndifose munjira ina. A former vice president mene mukwaziwira moyo wawo amaenda ni mantha panali nthawi inake mene analandira ma threats ena aliwonse. Was he living in fear? Our vice president was cautious chifukwa ndiziti amakhala atcheru nthawi zonse ndingamasulire choncho. Mbuyo mu ma attempts alipo on record, so I don't want to go into detail, koma we are aware of him being stoned ku Palombe, Machinga, I think at some point Mangocho or something in nthawi campaign. So ma attempt ena amatha kubwera anthu mwina woti akwauzwa te muzikhala osamala ndi amakhala osamala. Ngati ifeyo amakhala nafe very careful kuti tikati tiyende ndi kuti nthawi zonse pazikhala security, even just to go pamalo papang'ono, because amati sumaziwa bwino mitima ya anthu and not everyone is a friend. So because of the position that he was in, he had to be cautious. So he was very cautious and always careful. Chair, my very last one is just to confirm, Kuti, you've mentioned that you tried to get a picture. Kuti muna esetsa nthawi imene amakupangani brief anzathu amene anadutsa report akujema na BFU kuti ayanke mafunso ena zambiri zimaoneka kuti amangoganizira chifukwa zimapezeka kuti zilibe umboni. Mwanenapo kuti chifukwa panalibe ma instruments angapo kuphatikizapo flight data recorder komanso anyway zoti zathandizire kufufuza chomwe chachititsa ngozi ngati tingayichule kuti ngozi. So munanena kuti chifukwa kuti amangopanga ashumu zambiri mutafunsa kuti akupatseni mayankho ena amene samamveka, zinaoneka kuti anthu ena ake akuwakakamiza, achala ananena okha kuti anthu ena ake akuwakakamiza kupanga zinthu zopita munjira ina yoti yosiyana ndi the norm, ndipo inu mutayesetsa kuti atchule anakanitsitsa kuwatchula. Would you confirm? Honorable, I think mwandichitako misunderstand pang'ono. Okay. They admitted kuti they were working on assumptions because there was no cockpit recorder, so there was no black box, so a lot of information on what was happening in those final moments they did not have.
komano amanena kuti pali information ina yomwe they had to rely on can I say government source. Koma anakana kutiuza chifukwa ifeti manena kuti government source yongati anali amene anakuzani kuti ifeti masati niyo zoti function yamba tenkoloko munazitenga kuti mpana muike mreport ndamati ayi zina zamatipasa munthu amene timagwira naye ntchito koma sana tiuze kuti munthu anayi ndani ifika tinauza da munthu wenda amakuzani zina zolakwika, so we don't know how much was right and how much was so it didn't feel like completely independent as a report. Thank you. Thank you, Chair. Zomba City, South. Thank you so much, Chairperson. Madam Chilima and Mike Amoto. I would like also to join my friends in conveying our condolences from the people of Zomba City South. Pepani kwambiri. Ndini mafuso atatu kapena naye ndingofuna just to follow up. Ndili pa page 2 ya report yanu. I think sindowerenga paragraph yoseyo. Koma munalemba kuti I was therefore surprised when later he informed me that he would go to the funeral. I asked how, and he said that the presidential program had changed from 1 to 5 p.m. departure. Pamenepa, did he inform you where this communication came from? No, he did not, Honorable. Yes, thank you very much. I'll move Madam Chilima to page 3. Munalemba za around 3 p.m. kuti Mai Valera anakupezani. Ndi iwo ndi amene ananena kuti the plane was missing. Tangochita ni confirm kuti nthawi imeneyi boma linasana kuuzenibe kuti ndege kusowa chifukwa rescue efforts, search and rescue efforts zinazitayamba chama 12:45. Tachita ni confirm kuti boma linasana kuuzeni officially. Ayi boma linalisana nene. Zikomo kwambiri. Ndipitirirabe pa page yomweyo anzanga kuzomba Thondwe anafunsa za Dr. Skwese kuti anatiuza kuti the plane had crashed. Ndemo achitaso confirm kuti mawake anali omwewo a crashed. Ndena Nelson maganiza zomwezo kuti komatu tinali tikuuzidwa kuti ndege yasowa koma apana kuuzani ndithu crashed. Ndemo achita confirm. I hope it's on record kuti Mai Chilima anatauzidwa kuti it had crashed. So Chair, this is for noting. Ndipitirirabe kupita page nzake mafuso anga ndongofuna confirmation Mai Chilima. Pa page 4 mukuti around 11 a.m. I started getting condolence messages. Tukumbukiranso kuti malipoti amene tili nawo ndege inapezekanso around the same time. Tachita niso confirm kuti boma nthawi imeneyi linasana kuuzeni kuti ndege yapezeka itagwa. I confirm koma mwina ndinene kuti palibe wa boma amene anabwera kuzatiuza kuti ndege yapezeka kapena kuti Achilima mwalira. Tinaonera pa social media. Zikomo kwambiri. Ndiye ndipita chakumapeto. Munanena kuti mukupita kunsipe. Anthu amagenda ena kumati taimani tiaone a VP komaliza. Ndiye munanena kuti you were given inadequate protection. Ndimafuna mukuchita describe the security detail at that time. Kuchoka kuno kafika kunsipe. What was the security detail like? I think it inali manja mwa MDF komano ngati ndisakunama convoy yathu inalibe ya magalimoto angapo koma MDF ngati anakwana 10 ndakayika komanso chifukwa choti moyo wa khala mkazi wa VP zoenda makonvoy tinazolowera ndi makhala ndi formation yake yomwe amapanga anthu akamayenda koma timapezeka kuti anzathu a MDF mwina formation imeneyoyo imavutirapo moti to be honest apolisi athu amene tinali nawo
had to eventually take over ndikuyamba kuchita radio kwa anzawo kuti timakumana timati tikamafika mwina padedza tikuchitanso join ndi apolisi ena kuti tizikhanga tikuchulukirana tikamakafika mwina kumapeto adedza antchewu akuchita take over etc. So police had to come in because of the work of our close protection officers who now took over from it's unfortunate but it's the truth kuti the way the MDF was handling it with their small numbers and crowd mmene amakhalira tikamafika city center, there would be hundreds and hundreds of people onse afuna agwire coffin onse afuna. So with 10 people at some point one of the MDF anadza khanga dafuna kugwa and timaziwa tu yakangogwa ndekuti afera pompo apondedwa. That's how bad it was tikamaenda city. So we were very traumatized kuti IMDF tikamachita approach city center akaona chigulu cha anthu chija amazangoima suddenly ndekuti aliyese kumbuyo makhala sudden pamene normally umayeneka kuti ina ikuenda uku ina ikuenda uku kuti uyu akamaima uyuso athe kuima wakumbuyo kwa ali patali koma mukakhala ndandanda otere. There were a lot of things that didn't go well in terms of transportation yokafika kunsipe siko. Chairperson zikoma kwambiri. Convoy imene inandidusa pa Lake View ndi ndikumvesesa chimene mayi Chilima kunena. Kumalizira chairfunso lomaliza chinatengera president opuma mu presentation yanu komanso tinazo ma records 4 months kuti commission of inquiry aichite institute. Ndimafuna be mungotiuza kuti ngati family nthawi imene ija 4 months sitikuziwa chimene chanchitikira vice president wathu inuyo bambo kunyumba ngati family mmamva bwanji. Chairperson I submit. Zikoma kwambiri honorable. Actually ngati family tinazaisa kupemphako kuti mwina tikipeze mpata kuti tikakumane ndi president tikafotokoze madando athu osiyanasiyana koma unfortunately I think tinazange request ya kunena kuti meeting yomwe tinazapasidwa inali mu January 2025 patadusa nthawi yaitali kwambiri and unfortunately at that time ngati abanja sitinapiteko. Actually ngati ndikukumbukira bwino mwina ndisayankhulira anzanga koma imakhala ngati ya compulsory yoti anthu amauzidwa kuti apite akakumane ndi president and amauzidwa kuti alemberetu zomwe ukanena zimenezo koma this is hearsay nde mwina kungokupasani ngati some information yowafunsa anthu ena amene anga my experience awo koma ngati ifeyo tinayesa kupempha meeting sinatheke. Ndaiwala at some point I think I even spoke to the first lady asking her kuti ndimafunako meeting nde anandidziwitsa kuti pakali panopa mwina ali busy bwana koma ine ndikhoza kubwera ndi azimayi akutchalichi ndi nauza kuti zomwe timafuna kukambirana sizoterozo koma no, that was our experience generally kuti mpata woyankhula ndi president sitinalibe. Ndikhulupirira tafunsa mafunso okwanira almost 2 hours nde amene ali ndi mafunso ena funso limodzi aliyese amene akufuna funso limodzi ndi apempha iwowo kuti alembe mwina athe kuyankhira nthawi imodzi ngati mafunso ali kuchepa koma ndipasalese funso limodzi nde tiyambe ndi amene munayamula mwachangu Mwanza Central Lilongwe Mude kenako mutha kuyankha ndi do akasangaza atatuwo ndikena tibweraso atatu malizira. Zikoma kwambiri chair. Namvetsera mwachidwi presentation ya Madam Chilima. Ndeni mangofuna bepa issue ya kusintha kwa decision yopita kumaliro. Ngati munamva bwino munanena kuti chifukwa chimodzi cha zimene maganizo opita kumaliro amaoneka ovuta unali ulendo wa president kuti unali 1 o'clock masana ndiye kuti apite kuja abwere zimaoneka kuti zosatheka.
titanena kuti mwina chiganizo chiso kwambiri chinapangika chifukwa chokuti program ya president inasintha kuchoka 1 koloko kufika 5 koloko madzulo. Mukhoza kugwirizana nawo kapena maganizo ameneyo? Andikhoza kugwirizana nawo chifukwa chokuti kuchipanda program kusintha sakanakwanitsa kupita. Zikomo kwambiri. Chair, anakamba mawu mchingerezi kuti toxicology. Nimaona ngati mchichewamu mwina poti amalawi ambiri akumvetsera. Munanena kuti matest amene sanachitike nthawi imeneyo. Kapena ndine kuti mpaka na pano sanapangikebe. And kodi noti kati toxicology amafuna kupeza chani akamayeza zimenezo? Honorable, poti zimenezo naneso nazitenga mu commission of inquiry zoti nawso amadandaula kuti toxicology sinachitike. And mwina angayankhe bwino ndi amene anatenga masample kuti kodi matest amene amafuna kupanga nawo ndi chani, amene ali anthu amene anapanga mwina ma autopsy. Ziko. Thank you very much, Chair. Lelongemude? Thank you so much, Chair. Ndimafuna ndiyambe nkunena kuti ndikugwirizana nanu Mai Chilima kuti mukudabwa nkhani ya function. Kuti BFU report ndipo ngati muli mafunso ambiri ena akuyambira pamene pa BFU report amanena kuti ndi 10 o'clock nthawi yoyambira function pamene inu mmadziwa komanso anthu ena amadziwa kuti yamba 11 o'clock. Ndimafunanso nene pano kunena kuti wonse amene abwera atiuza kunena kuti zimaene oyamba mba 11 koloko. Munthu mmodzi yekha amene adatiuza za 10 koloko ndi anduna a justice. Nda amene adatiuza kunena kuti out function imayambira 10 o'clock. So mwina tifufuza pamenepa kuti iwo adamva kuti chifukwa wina aliyense akunena za 11 koloko. Koma funso langa lubwera apa nkhani ya nthawi yonseyi tinagwirizana ndipo ndimamvetsetsa nakufusaninso kangapo ndipo ndinalimbikira nkhani ya delegation. Panabwera comment kunena kuti a vice president was delegated. A comment that came from us. Koma inuyo munakanitsitsa ndipo simunayankhepo nkhani ya delegation. Ngakhale ntafusa za ku South Korea simunayankhepo nkhani ya delegation. Ndiyeno ndimafuna ndimvetsetse bwinobwino kuti kapena ine sindinamve bwinobwino kuti inu munanena apo kunena kuti he was delegated. Kapena kuti anatumidwa. Pamenepo ndoti ndiyamba kuyankha zinthu zoti sindikudziwa. Mina nenera iwo anazangondiuza kuti ndipita. Whether he was delegated or not, then ndiyamba kuchita speculate. Ziko. Doka Sangasi? Zikomo kwambiri, Chair. Munadzafotokoza Mai Chilima kunena kuti kuchokera pa page 75 ya Commission of Inquiry report, a president amene ndi a former president anazindikira kuti nkhani ndi ya serious chama 3 o'clock. Then mafuna ndidziwe kuti kodi ni ndani weniweni mwina mu report amene anapereka information imeneyi kuti 3 o'clock ndi mene a president anayamba kukhala serious kuti ayi nkhani ndi ya serious kwambiri. Chifukwa kunoko ku committee kuno tinalandira information kuchokera kwa anduna akale ahale mkandawire kuti itatha 4 hours kuchokera pa nthawi imene ndege inanyamuka kukiya amadikira kuti 4 hours ithe chifukwa amaganiza kuti no popeza muli fuel wa 4 hours mwene ikhoza kukhala kuti ili kwina kwake. Koma chamma 1 search and rescue inayambika. Ndipo mukukamba kwawo ahale mkandawire amanena kuti amalumikizanabe ndi a president opumawo komanso a commander. Then mafuna ndivesese bwino kuti za 3 o'clock zikuchokera patipati. Honorable, naiso nangowerenga mu report zimenezo chifukwa alemba kuti at around 1500 hours the SPC, the MDF commander, the Inspector General of Police and the Minister of Health went to Kamuzu Palace to see His Excellency the President. It was during that meeting that His Excellency the President understood the gravity of the situation. I'm just quoting the report. Ndesi ndingaziwe kuti mwina amene analemba report onda amene anganene kuti
akati understood the gravity of the situation at 3 o'clock amatanthauza bwanji. Mangofuna ndive clarification kuti mwina mukumvetsetsa kwanu mmene mutawerenga report maona ngati kuti no mmene zikunenedwa kuti a president anapanga understand gravity of the matter around 3 ndiye kuti search and rescue inayambika nthawi imeneyo kapena inayambika mwina nthawi imene amanena ahale mkandawire kuti immediately after 4 hours chama 1 search and rescue inayambika. Zikomo kwambiri honorable, report ikupitiriza kuti it was during that meeting that His Excellency the President understood the gravity of the situation and immediately instructed that a more comprehensive search for the aircraft needed to be instituted. Ndekuti mwina the prior search was not comprehensive. That's my understanding. Zikomo. Last questions? Nzonzi, Chair Nzonzi Vai, and then there's Agasina, Deti Mariza, Kunagondi Zomba Sit. Zikomo kwambiri Chair, potipatsa mwayi anthu akunchewu zozimvaye kuti ndiafuseko mafunso awiri Madam Chilima poyamba pepani chifukwa chakuti ayokondedwa wanu komanso the Vice President. Kumawaku mai idini anauza komiti ino kunena kuti adayitanidwa ku area 30 kuti akatenge zina kapena tunoti katundu wa anthu amene adachita ngozi ndikumwalirawa ndipo iwo adakapatsidwa foni. Ndimangofuna ndidziwe kuti kodi nanunso munali ndi mwayi woyitanidwako ngati mwayi udalipo akuthekera kuti adachita likava zinthu zina za malemu Dr. Saulos Chilima kudalipo ande mudapatsidwa ngati mudapatsidwa chani zimene mwina kuthekera kulipo kuti mwina mutho tithandiza komiti ino kuti mwina tithe kuthandizikira mukafukufuku wathu. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri honorable. Ine sinalandire personally zinthu zawo ndimakumbukira kuti tili ku area 12 ndinazapasidwa corona anamwalira nayo uja watch yawo ndi ring zinali nka container zidakali nka container momwemo ndi bracelet yomwe amavala. I think sindikumbukira bwinobwino komanso later chifukwa zina zamapasira apolisi athu anatipasira chikwama chawo ndi coat zomwe zinali completely drenched in jet fuel. Zimanunkha kwambiri zoti timazisiya panja kuti mwina fungo for a long time. Nkhani ya mafoni I had to start asking patadusa mwezi ndikuona kuti mafoni sakubwera. Namba kufusa kuyamba kuvutisa kuti kodi mafoni ali kuti and why are they being held. Zina zonse mwapereka mosavuta mosafusidwa koma mafoni were withheld until over a month pamene tinazapasidwa mafoni awiri ophwanyika. I think we are missing one but I can't confirm, but I think he had 3. Komano tinapasidwa after following up kuti kodi mafoni bwanji, because I just felt like kuti I didn't understand why they were being kept for so long. Zikomo. Thank you, Chair. There's Agasina, and then Timaliza ndi Zomba Sit itself. Chair, sintenga nthawi chifukwa mafunso angapa amene afuna ndifuse. Mvai has just asked and anafusa so ku lungemude ya delegation. Koma and mafuna ndifuse just a supplementary an extension fuso mena fusali nchewu Mvai ya katunda amene mu anapangidwa recover nkhani ya phone. You said you think he had 3. Mugana ni mafona awi. I wanted you if you can be certain ngana ni mafona angati out of the 2 muna ndilawa. Nalo awilo kawo pana panaso phone ina. And if those phones manaude anaphwanyika
enamati the phones were tampered, some information were taken out in the phones. If you can, if you are able, ngati mungathe kuyankhulapo mankhani imeneyo to confirm or speak something about it. Court ndi the bag idapangidwa recover tinalandira mboni kwa avalera anena kuti he was manoti akafika kunzuzu akavalira kunzuzu zovala kuti apita nokumaliro popita sanavale suti ngakhale anthu amanena kuti ena makabe kuti ayi mwina zovala zimene zinaoneka mthunzi zinazo zimene adavala ku nyumba. I'm not so sure if you're comfortable to speak about it. Ndi kuti zinabwereradi zovala zina bag imene inabwera ndi enawo. Pomalizira chair, I only ask the Madam Chilima, mwandiwerengera bwino page 75 on that bulletin at around 1500 hours. Imene kamba za comprehensive search rather. Through you, chair, I would ask you Mugankafusao if you can read for the committee and your understanding of it, the paragraph above at around 1500 hours. The commission further established that. I would want you to just to read that and speak to it if you can. As a chair. Pepa honorable fusolo yambali jalinalilo kuti ndimafusa kuti ndikanafusa nkhani ya mafoni kuti munabatsidwa futi amayi adina nanena so kuti imodzi I think yazo 8 so anani mafoni awiri so anayafusa kale chemwalanga kunchewu mvayi ndemwe anena kuti you think he had three phones from Nandra awiri woka then mafona mpange confirm kuti anani mafoni angati ndikuti is it true that the phones were tampered with kuti mwina some information were extracted out of it as the seko mene enamanenera mphekezera zina ndi nkhani yazo vala enamati zimaoneka mapicture aja sadly enamati sizimenezo anachotsedwa zovala koma tikumbukira avalira adanena kuti zovala zawo masuti awadanyamula kuti akavalira ku Mzuzu Hotel. Zimenezo zinabwereraso zimene zinapezeka bag munalandirayo. I wanted to confirm on that one. The last kungondiwerengera the page 75 paragraph ya mwamba ya imene munawerenga musimu aje. Okay, zikomo kwambiri. Mafoni I can't confirm kuti analipo awiri atatu chifukwa chokuti amasintha nde koma ine nalandira awiri and mwina ndophwanyika kwambiri kuti sindikuzowa kuti anachitidwa tamper with or not koma kuwasunga kwa mweziko ndi kumene kumandipasa nkhawa kuti akutani nawo chifukwa zina zonse anangopereka mosavuta koma mafoni okhawo mwina athauza fotokoza chifukwa zake. In terms of zovala sindinalandire zovala kupatula court yawo zoti amayenika nditero sindinalandire zovala zina zilizonse ndinangolandira court and chikwama chomwe ndikunenacho ndi briefcase osati chikwama cha zovala ziko. Yeah. One remaining on the commission report, page 75, which she was referring to. Yeah, so if you can lead for me and speak, at around 1500 hours, 4 o'clock a minute. Then before that paragraph. The Commission further established that at 12:15 hours, His Excellency the President understood the MDF commander's telephone call as an alert to the effect that the aircraft was failing to land in Mzuzu due to bad weather and may be on its way back to Kia. At this point, His Excellency the President advised the MDF commander to report back on the progress within 4 hours. Tipitirize? No. Munawerenga sabana ina ya musio. So I wanted you to speak to it. How do you understand it? Hani ya comprehensive search munagamba ya this paragraph ya musio, ndi paragraph ya mwambayo. Okay. Ababa, I understand kuti 12:15 hours inde kuti IMDF commander anadziwisa president kuti ndege sindozoti anauza chani koma anauza kuti ndege anauza zinthu zoti zinapangisa kuganiza kuti ndege kukanika kuchita land komanso mukumvesera ngati ndisakulakwitsa
ndimamvesera testimony ya komanda opuma nthawi izi zikukhala ngati zasintha. It seems like maybe a president anadziwa ile koma I could be wrong. It's something worth checking. And muone kuti pena pake anazalembaso kuti at 11:35 ndi pamene anauzidwa nde. It's very confusing kuti nthawi yeniyeni inali itiyo, but all I can take away is kuti there was no sense of urgency. Thank you. Timalize ndi Zomba City South. Zikomo kwambiri chair. Ndimangofuna Madam Chilima kuti achite confirm kuti SKC anachita decide zopita kunkhata be madzulo. Tachita ni confirm madam. Madzulo apa 9 June. Zikomo kwambiri honorable. Ineo anandiuza usiku. So I can't really know what time he decided. Zikomo. Chair, nimafuna kuti madam achite come out clear kuti anauzidwa usiku chifukwa tikucheza ndi asilikali chair mukumbukira ena fete manena kuti zimakhanga pali disjoint ma decision of vice president ndi communication ya ku MDF in terms of the command kuti vice president akupita ku Nkhata Bay nthawi zimasiyana. Zimakhanga communication ya ku MDF inachidwa document 1529 pamene ma instructions amapita down ukafika no 1732 ndege itatera kunzuzu ndimene mapilots amauzidwa kuti muli ndi next assignment mawa. Koma apa madam akutiuza kuti iwo anauzidwa usiku ndifati mane anthameja kuti pali mismatch and madam Mary Chilima akuchita di confirm kuti ukhanga SKC anali mbuyo MDF inali kuchita communicate in advance before the vice president. I just wanted to say that. Sorry, Chair, I'm confused with that comment that has been given at the end. Is it what we have heard or it's his opinion? Because what we have heard is not the comment at the end. I'm confused. Ndimafunsa kuti Mai Chilima achite confirm kuti VP anauza nthawi yanji zoti akupita ku Nkhata Bay atiuza kuti ndi usiku. Ndi mafunsa kuti kodi decision anapanga usiku ndi atiuza kuti iwo anangouzidwa usiku. Ndi manena kuti communication ndinafunsanso atabwera azathu a ame kuti bwanji zikhanga zikusiyana chifukwa mu MDF report communication from MDF headquarters to operations was at 1529. Ndipo mapilot anauzidwa at 1732 atafika kunzuzu. Mukhoza kukumbukira kuti zimene zinali choncho. Then machita no follow up with Madam Chilima kuti kodi iwo anauzidwa nthawi yanji to reinforce kapena to dispute that disparity that we had detected area. Ndi akutiuza kuti anauzidwa usiku. Then kunena kuti that discrepancy still stands. You might want to comment on that, Chair. Through Chair. No, I'm not opening debate for members. Imminent debate, imminent Gambisane. And I think he's probably stating his opinion. He may have to defend it as a figure analysis. Sifu nsogodi Madam Chilima yankende, I'm agreeing with you. Could you the opinion now? At an appropriate time, if this is a material, a substantive issue, we'll have to discuss it, all right, and frame it up. I'm sure I've answered you Longemude. So, mango fana tunde amasule, Madam Chilima kuti mafuso tamaliza. Ine mango funa kudziwa umoyo wanu kuti jogere ni tsiku limene uzafika tsiku la lero. Mukuyang'aniridwa, mukusamalidwa, boma likukusamalani, ndipo chiyembekezo chanu ndi cha mtundu wanji. Pokala anafedwa, kuli mapensioni, kuli madamages, ena ndi ena. Chiyembekezo chanu ndi cha mtundu wanji. Zikomo kwambiri Honorable Chair. Ndinene kuti chichitikire ni zovuta. Ma benefits anapitirira mpaka na nthawi yomwe
tinakavota. After kuvota, tinabwerera to being normal civilians. I think about maybe 6 weeks ago, Honorable Chisale anandiuza kuti ndamva kuti mulibe security ndikudziwiseni kuti a president anena kuti tikupaseni security ndanatipasa apolisi apageti ndi oyenda nawo amodzi. Komano in terms of ma benefits ena onse zimenezo zinatha. Koma my understanding is kuti act yathu simachita provide, and I think my understanding from kuyankhula ndi Honorable Chisale kunaliko kuti they are trying to amend the act kuti it should now start taking care of anthu osiyana-siyana ngati ifeyo, oti mbuyomu panalibe provision ina iliyonse. Koma ndinene kuti aboma lakale anati they maintained mpaka na nthawi yomwe the governments were changing. Thank you. In terms of pensions, tinalandira. Koma pankhani ya ngozi specifically kuti any sort of compensation no. Ziko. Pepani ndati ngozi koma crash. Ziko mo. No, natokoza kwambiri chifukwa ifeyo so apart from your mental state, your welfare yofunikira kwambiri kuti mupitiriza kukhala bwinobwino, kuzisamalira, kuyang'anira ana, kuti somwina masomphenya ena ndena amene anali nawo a former vice president mwakwanirise, koma china cholinga chawo kuti banja lanu likhale bwinobwino. Nde tikhala nafenso tikuwunikira mbali imeneyo ya compensation yo ikanachitika mwachangu zikanatichitira bwino. Koma ndikuthokozeni kuti tacheza nanu pa nyengo yovuta yowawa, koma matifotokozera za kumtima kwanu. Ndikakumvesesani mumanena ndi mtima wanu wonse. Mukhudza simumabisa china chilichonse, mafotokoza china chilichonse. Zatipasa chithunzithunzi chokwanira pana mbali ina imene ife timaziziwa, timadikira kuti mwina timve mbali yanu. Koma kuti magaps ena ndi ena, ma gray areas ena ndi ena amene likhatu kufufusa. Letu kutsimikizira ndi komiti ino igwira ntchito yofufuza kuti mpaka na chilungamo chidziwike, cheni chidziwike, kuti mwina pasakhale closure tsiku lina. Koma ndikuthokozeni kupezeka kwanu. Pempho langa ndikuti Ambuye akutsogolereni, akhale nanu, akutontezeni, akupaseni mphamvu. Ambuye akhale nanu. Mutawumasuka kuti Pepani Honorable Chair, ndingonjezerapo zinthu ziwiri. Kuti panali family member amandikumbusa Auntie Rose wakuti tili achibale athu achiwotha amene anali ndi zolankhula pa nkhani ya autopsy, poti iwo analipo. Nde mwina it might benefit kuti titamva kuti zomwe angafune kunena ndi zotani. Ine sinafune kumva ma details azomwe zimachitika kumeneko chifukwa amakhala munthu akuncheka. I did not want to hear that. Komanso poti mwakamba za welfare ndati ningonena kuti pakali panopa ma school fees ana about 18 anthu amene anamwalira pandegeja kupatula ine mwina ndi awiri ena, mafamilies awiri ena. Ife tikulipira fees ngati SKC Foundation kuyambira nthawi imeneja mpaka napano. Nde mutati mwatithandiza welfare. I know anachoka anthu m'manyumba a polisi etc. and now they are stranded and struggling. I have to mention Honorable Use anathandiza kwambiri mapension a anthu ena samatuluka koma anatengapo mbali mpaka na anathandiza azimayi aja. Koma ndi zinthu zoti avutikira fuka ina I think pension alandira chaka chomwe chino. So kuvutika upo kulipo, inenso moyo unasintha. So the changes are there. Ziko kwambiri. Kapena mulene mawu malizira?
ndamenewo ngakhale moyo unasintha koma ineyo ndilibolako kwambiri kwa basi poti tinali anthu oti mwina a private sector beforehand koma ena anzanga zikomo kwambiri. Nditseka ndikuthokozani kachiwiri kachitatu kupezeka kwanu tikufuneni zabwino zonse ife timakunyadirani musaone kuti musakuone ngati muli nokha amalawi onse mukaona ena ali mulumu momo ali nanu simuli nokha zinachitika koma tikuyenda limodzi ndithu koma ambuye atitsogolera mukhoza kumasuka kwambiri. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.